start with then reading and Guru Yoga and short practice. A 9-es tisztító végzéssel fogjuk kezdeni, aztán Guru Yoga és egy rövid gyakorlat. Most következik a Guru Yoga. Yeah.
Becses tanító, kérlek áld meg, hogy felismerjem ragyogó buddha természetemet. For a moment, bring your full attention to your body. Most figyeljünk, teljes figyelmünket vigyük a testünkre. Be fully aware of the stillness in your body. Rest deep in that connection and go deeper, deeper until you feel this sense of stillness. It's like a being, a stillness of being. Rest fully with awareness in that inner stillness. Kapcsolódjunk, érezzük át a testünk elnyugodottságát, és egyre mélyebbre és mélyebbre haladjunk ebben az állapotban, egészen addig, amíg át tudjuk érezni, egyé tudunk válni a lényünknek, a létezésünknek az elnyugodottságával. Legyünk ennek teljesen a tudatában, pihenjünk meg ebben az állapotban. Be aware of the silence around within. Feel the connection to the silence. Rest deep in that connection of awareness of the silence. Rest there. Érezzük a csendet, ami körülvesz minket, és ami belül is megvan. Érezzük a kapcsolatot ezzel a csönddel. Nyugodjunk meg, pihenjünk meg ebben a tudatosságában a belső csendnek.
gradually be aware of the spaciousness of the mind, like feel like sky. Rest in that sacred space, like a child resting in the loving arms of mother with full trust and confidence. És most fokozatosan legyünk tudatában a terességnek, a tudatunk terességének, és időzzünk bizalommal, nyugalommal ebben a szent térben, úgy, ahogy egy kisgyermek megnyugszik az édesanyjának a karjaiban, teljes bizalommal. And gradually, as you rest continuously, just reflect in your life and just be conscious of what's happening this moment in your life, in the outer world, in your inner body, and all the images, people, story, especially with challenging ones. Be aware of them. Not avoid, not run away, not suppress. Be aware. Be present and transform them into the light, and the light comes to you and enters, dissolves into your body. And repeat that with those images, people you feel necessary to dissolve. Repeat continuously, active, engage. És ahogy továbbra is ebben az állapotban időzünk, fokozatosan gondoljuk át, tudatosítsuk, hogy mi történik jelenleg az életünkben, és mi történik a testünkben. Vegyük végig azokat a képeket, azokat az eseményeket, helyzeteket, amik jelenleg zajlanak, amikben benne vagyunk, amik számunkra problémát okoznak, és fokozatosan ezeket alakítsuk át fényé. Fényé alakulnak egytől egyig, és aztán a fény belénk olvad. Ezt tudatosan, aktívan végezzük. So basically dissolve every appearances into light, and the light dissolve into you, but engage more, focus more on the appearances, outer appearances like the people, situation, object, possessions, which are where you feel you're stuck, karmically conflicted. Just bring more awareness and attention, dissolve them into the light, and light dissolves into you. Alapvetően minden megjelenést fénnyé alakítunk, a fény pedig belénk olvad. Viszont elsősorban azokra összpontosítsunk, azokra az emberekre, kapcsolatokra, tárgyakra, tulajdonokra, amikkel érezzük, hogy meg vagyunk akadva, karmikusan be vagyunk ragadva szituációkba. Ezeket olvasszuk, alakítsuk át fénnyé, és aztán olvasszuk magunkba ezt a fényt.
continuously breathe deep, not hold your breath as you transforming into everything into light. Breathe deep. Folyamatosan lélegezzünk mélyen, ahogy mindent átalakítunk fényé. Now feel that there's no solid blockages or pain images in the outside. There's nothing there, just everything is more clear, more open. Feel that. In the outer, in the world, it's just clear, more open. Feel that. És most érezzük azt, hogy odakint a külvilágban már nincsen semmi konkrét, szilárd kép, hanem minden sokkal nyitottabb és fényesebb. And this light dissolving, coming in your body, feel that all sickness, pain, blockages, feeling areas, not feeling at all, feeling numb in your body, bring the light into that area and dissolve each one of them into light, and just all the like your organs, like heart, lung, liver, kidney, every part of your body dissolve into the light, and then all this light becomes one single sphere on your forehead. És ahogy ez a fény belénk oldódik, érezzük, hogy fokozatosan minden olyan testrészünk, ahol betegek vagyunk, ami fáj, ahol elakadás van, vagy ami érzéketlen, tompa, bármi probléma van vele, kellemetlenség, fokozatosan mind-mind belé olvad a fény, és fényé alakul. Érezzük, ahogy a szerveink, a szívünk, a tüdőnk, emésztőrendszer, fokozatosan minden, az egész testünk, minden sejtünk fényé alakul, és végül ez az egész fény egy fénygömbbe tömörül, egy kis fénygömb, ami a homlokunknál stabilizálódik. Also just feel that anytime these images, these people dissolve into light, there's a healing happening there. Anytime your pain, the physical dimension in your body dissolves into light, there's a healing happening there. Just feel that sense of healing outside and inside. Feel that and continue dissolving into the light. És érezzük azt is, hogy mindahányszor egy ember vagy egy tárgy fényé oldódik, egy gyógyulás valósul meg. És ugyanakkor, amikor belül egy szervünk vagy betegségünk is fényé alakul, ott is gyógyulás van. Tehát fokozatosan, folyamatosan, ahogyan végezzük tovább a gyakorlatot, és mindent fényé alakítunk, érezzük ezt a gyógyulás érzetet is.
Just feel all this light becomes one sphere of light in forehead, and then this sphere of light on forehead expands in this infinite space and dissolves into the light, and this just unbounded space with radiating this light. It's nothing solid, concrete, focus. Just remain in that space and light for a moment. És most érezzük azt, hogy ez a fénygömb a homlokunknál, ez kiterjed, és a végtelen teret teljesen betölti. Az egész korlátoktól mentes végtelen tér fénylő sugarakkal van teli, teljesen fényes, és érezzük ezt a jelenlétet. Rövid ideig ebben időzzünk. Feel this great karmic purification through the light in that sacred space. Just for a moment, rest in that sacred space by being aware. When you're aware, it illuminates that sacred space. Rest there for a moment. Érezzük ezt a nagyszerű karmikus megtisztulást, érezzük ezt a szent teret, fénnyel teli, tehát akkor, amikor tudatosak vagyunk erről, akkor ez a tudatosság, ez megvilágítja az egészet, fényessé, világossá teszi. És időzzünk most ebben az állapotban. Now gradually bring your attention closer to your heart chakra, in the center of your body. Fokozatosan hozzuk a figyelmünket a testünk középpontjába, a szívcsakránkba. Imagine 4 petals, blue petals. Képzeljünk el 4 szirmot, 4 kék szirmot. Not substance, but light, like luminous. A szívközpontunkban van ez a 4 szirom, és ez nem anyag, hanem fény. And right in the center of that 4 petals, imagine a sphere of white light. És ennek a 4 sziromnak a közepén képzeljünk el egy fehér színű fénygömböt.
in the front panel, imagine sphere of yellow light, the earth element. Az előrefelé lévő szirmon pedig sárga színű fénygömböt képzeljünk el, ami a föld elemnek felel meg. So once again, feel 4 petals, blue, sphere of white light in the center, sphere of yellow light in the front. Tehát még egyszer a szívközpontunkban vízszintesen érezzük a négy színű virágot, kék színű fényből van, középen fehér fényből, elől pedig a sárga. Sphere of green light on the left side. You're as a left hand side on the petal, but on the left side. Your left side. Tehát a mi bal oldalunkon, a bal kezünk irányába lévő szirmon pedig zöld színű fénygömb. The air element. Ez a levegő elem. Blue sphere of light, tigle, on your right side, on the right petal. A jobb oldalunkon, a jobb kezünk irányában lévő szirmon pedig kék színű fénygömböt, tiglét képzeljünk el, kéket. Red sphere of light, or the red tigle, in the back panel, in the west side, or those the back panel from in your heart. A hátunk felé néző szirmon, hátsó szirmon pedig piros színű tiglét, piros színű fénygömböt képzeljünk el. So now just see in the heart chakra this beautiful blue petal, which is a light, luminous, and these 5 tigles or spheres of light, in the central white, in the front yellow, on the left green, on the back side is red, on the right side is blue. Just there's this sphere of light presence. Your heart is illuminated with this light of the elements. Most érezzük át a szívünkben a jelenlétét ennek a 4 sziromnak, ami kék színű fényből van, közepén fehér színű fénnyel, előre lévő irányban a sárga fénnyel, a bal oldalon a zöld, hátunk felé a piros, a jobb oldalon pedig a kék, tehát a szívünk meg van világítva az elemek fényével, elemek energiájával. Because these sphere of lights are there, naturally present, but when it's obscure for us, when we try to feel it, they become more active in our life. You can feel true presence of these lights. Mivel ezek a fénygömbök, ezek az elemek, ezek természetes módon jelen vannak itt a szívközpontunkban, viszont a szennyeződéseink miatt ezek el vannak zárva, nem annyira érzékeljük őket, viszont amikor ilyen módon rájuk összpontosítunk, akkor erősebbekké válnak, aktívabbá válnak, érezhetjük a fényüket.
feel this presence of light gradually become. It's not like you are looking, observing, but you are in that heart, feeling, being that light. You become that light, you're being that light, and gradually allow yourself to follow sleep. Imagine like a bee flying and then sits on in the central flower and enjoys the nectar. Like that, your mind is becoming that light in the heart, and then allow to follow sleep in that comfort, safe and comfort, warm, and allow to follow sleep. Lássuk és érezzük a jelenlétét ezeknek a fényeknek a szívközpontunkban, és egyre inkább érezzük át, váljunk egyé vele. Tehát nem csak megfigyelők vagyunk, hanem azt érezzük, hogy mi magunk vagyunk, a mi szívünk, mi önmagunk, ez az ötszínű fény. És ahogy ezt egyre inkább elmélyülünk ebben az állapotban, utána engedjük magunknak azt is, hogy elaludjunk, mint egy méhecske, aki repül, és aztán egyszer csak leszáll a virág közepében, a fehér fénygömbben, és ott élvezi a nektárt, megpihen. See, feel, become, and forget. Allow to sleep. Látjuk, érezzük, egyé válunk vele, és elfelejtjük. És aztán engedjük, hogy elaludjunk.
how many of you are feeling like your connection to your body, to yourself, it's closer, more connected? Your clarity of dissolving outer and inner, feeling more lighter, more inner sense of peace, more restful? Mennyien vannak köztetek, akik azt érzik, hogy a testükkel való kapcsolatuk az erősödött, tehát jobban otthon vannak. Mennyien vannak, akik érzik azt, hogy a külső és belső dolgok azok fényesebbek, könnyebbek, tehát hogy kiegyensúlyozottabbak, békésebbek vagyunk. How many? Okay, great. Did you able to fall asleep a little bit? Sikerült elaludni Or egy kicsit? almost there? Majdnem. Yes. Okay. So, according to the sleep yoga practice, this exercise is one of the principal exercise about dissolution of the element that from the earth, water, fire, air, space. So it's like trying to, as you fall asleep, you're trying to pay attention to the earth, then the water, then the fire, then the air, then the space. Tehát az alvás jogának a tanítása szerint ez a gyakorlat az elemek feloldásáról szól, tehát hogy fokozatosan figyelmet szentelünk először a földelemnek, aztán a levegő, vagyis a föld, a víz, aztán a tűz, a levegő, és végül a tér. So in a way, you're losing the connection to the world, you're losing a sense of yourself. But in the process of losing that, you're not trying to lose right away everything, but it's like a first most solid thing, the earth aspect, kind of losing it. Then the water aspect of losing it. Then the fire aspect of losing it. Then the air, slowly. That means your awareness, it's like a support of awareness. Awareness, if you're aware of the earth, water, fire, air, space, it's more likely you will not lose it. If it goes from earth to the space, boom, like you lose. It's like a total loss. So the idea is to be conscious of the transition. Tehát ugye ilyenkor elveszítjük a kapcsolatot ezekkel az elemekkel, tehát ugye a földelem, utána megyünk tovább a vízre, tehát hogyha tudatosak vagyunk, tehát arról szól ez a dolog, hogy fokozatosan engedjük el ezeket a dolgokat, és hogyha így, tehát hogyha jelen vagyunk ebben, akkor nincs egy ilyen hirtelen, hogyha egyből a földről a térbe, akkor egy ilyen akkor így egyből elveszítettünk mindent, hanem így lépcsőzetesen, fokozatosan haladunk végig, tudatosan. Make sense? Érthető ez? When we fall asleep, every single time when we fall asleep, these 5 stages of the dissolutions are happening, but we are not conscious. Minden alkalommal, amikor elalszunk, akkor a feloldódásnak ez az 5 fázisa, ez mindig megtörténik, de nem vagyunk a tudatában ennek. You say, I'm going to go to sleep, you find a comfortable pillow and you go like this. Azt mondjuk, hogy, like this. Hogy akkor most megyek lefeküdni, találunk egy kényelmes párnát, és ennyi. Or thinking, not able to fall asleep. Vagy csak gondolkodunk, nem alszunk el. So one or the other, right? But it's very difficult to know there's a lot of space in between moment you wanted to sleep until you fall asleep. There's a lot of things are happening. None of them you're aware of. Fontos tudni, hogy attól a pillanattól, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk elaludni, egészen addig, amíg megtörténik azt, hogy tényleg elaludtunk, egy csomó dolog történik, és ezeknek nem vagyunk a tudatában. And one of the things very interesting when we do like a longer exercises, like a couple of weeks, when we do practices like this every day, like
taking naps, many naps, trying to exercise this. And one of the things, very common experience is that everybody feel like, wow, between the moment you're trying to fall asleep until you really fall asleep, there's so much space. You discover so much space there. Hogyha végezzük ezt a gyakorlatot újra és újra, hogy ilyen rövid alvásokkal napközben, tehát mindig egy kicsit gyakoroljuk, alszunk, megint alszunk, azt kezdjük el érezni, hogy egyre nagyobb a tér, egyre több dolgot érzékelünk, hogy mennyi minden van ott jelen. You feel a lot of different stages of awareness. Hát az elalvásnál különféle tudatossági állapotokat élünk át. And you feel that you don't lose it right away. És azt is érezzük, hogy nem egyből veszítünk el mindennel a kapcsolatot. And eventually you feel that when you are in that space, you feel no solidity, identity, but you feel still a presence of something. És végül is eljuthatunk oda, hogy amikor ebben a térben vagyunk, akkor nincsen egy szolid, egy erős, konkrét énkép, vagy identitás, de valaminek a jelenlétét, tehát a jelenlétet azt tudjuk érezni folyamatosan. This kind of sense of you lost everything, but you feel very full. Hát olyan érzés, hogy mindent elvesztettünk, de mégis teljesen, tehát igazán, hogy teljesnek érezzük magunkat. Right? In our everyday life, imagine when you lose your wallet. Hétköznapi életben gondoljuk el, hogy elveszítjük a pénztárcánkat. You go like this, right? Így csináljuk. You lost your wallet, you didn't lose yourself, but you feel like you lost yourself. Nem önmagunkat vesztettük el, csak a pénztárcát, de mégis azt hiszük, úgy érezzük, mintha önmagunkat is elvesztettük volna. In here, earth, very solid, water, fire, air, space. And people, when they begin to lose, they begin to little bit feeling a little fear. When they begin to feel a lot of space, they begin to feel almost like they're lost. They feel lost. And that many times the fear that people feel as entering into that space is because it's not so much fear of the space, but it's about the fear of losing sense of identity, the I, which is more connected with the substance and the matters and the stories and the pain than the light and the space and limitless, you know. That's why. Tehát gondoljuk el, hogy itt mi történik. Ugye fokozatosan minden, ami nagyon szilárd, tehát hogy azt elveszítjük, hogy feloldódik a föld, aztán a víz, aztán a tűz, a levegő és a tér is. Tehát igazániból minden feloldódik, és amikor ebben az állapotba kerülünk, akkor ugye minden identitásunk, minden énképünk teljesen feloldódik, és ez az, ami nagyon sokszor félelmet okoz az embereknek. Tehát, hogy azt érezzük, hogy tehát nem a tértől félünk, hanem attól, hogy mi magunk megszűntünk, hiszen azt hiszük, hogy mik vagyunk, ezek a szilárd dolgok, az érzelmek, a fájdalom, azt hiszük, hogy ez az én, és nem az a fényes tér. So, moment of the death, same principle. So, they say like Jungwadu, they say Jungwadu means the dissolution of the element and transference of the element. Yeah, so the dissolution of element basically means like when you're dying, your body starts to stop, your functioning part, element like a heart, like a spleen, all the organs begin to stop, you know, the earth part. A halálnál pedig ugyanez a folyamat zajlódik le, tehát hogy az elemeknek a feloldódása és az átalakulása. Tehát ahogyan meghalunk, ugye először a fizikai testünkben elkezdenek, tehát a szervek nem működnek, a szívünk vagy a légzés, és így tovább megállnak. So in principle, not everything is happening at the same time. Maybe in terms of the element like a spleen, the kidney, then the liver, then the lung, then the heart. You know, these are the sequence of dissolution. Tehát nem minden egyszerre történik, hanem fokozatosan, tehát ugye először a lép, aztán a vesék, spleen, kidney, Liver, aztán a máj, aztán a tüdő, majd pedig a szív. So that's the sequence of the element, earth, water, fire, air, space. Tehát ez az elemeknek a sorrendje,
hogy a föld, víz, tűz, levegő és tér. So your senses, visions that you will see, they changes, feelings changes. Tehát az érzéseink, az a dolgok, amiket érzékelünk vagy látunk, ezek folyamatosan, fokozatosan így változnak. So anyway, the main principle is that it's trying to help you. Maybe even it's not an issue for us, you know. It doesn't make sense to us. So in principle, at least the principle, okay? The principle is that these, not trying to lose the awareness by, you have a focus, earth, I'm in earth. When I'm witnessing, I'm going from earth to the water. I'm aware of it. When I'm here, I am familiar with the only earth awareness, but I'm not very familiar with the water awareness, but this transition, I'm going, I'm more aware of the water awareness. I'm more aware of the fire awareness. I'm aware of the air awareness. So from this awareness to air, if you jump, you will lose it. But if you went from here to here to here to here, you might not lose it, because subtlety of consciousness, you're more familiar with that. Tehát ugye, ahogy elindulunk, ugye első pontban a földelemnek a tudatosságát érezzük, tehát hogy arra figyelünk, és akkor érezzük azt, hogy a földelemről áttérünk a vízelemnek a tudatosságára. Tehát ugye először a földnél vagyunk, akkor nem érezzük a vizet, de ahogy érezzük, tehát ahogy megyünk át, tehát az a lényeg, hogy a tudatosság megmaradjon, ahogy váltunk át, ahogy a föld már feloldódott, és akkor ezt a feloldódást szép lassan, mert a finomságát érezzük ennek, hogy víz, és aztán megyünk tovább tűz, levegő. Tehát, hogyha egyből ugranánk a földből a levegőre, vagy a térbe, akkor elveszítenénk, tehát akkor nem lenne meg a tudatosságnak a folytonossága. So it's a difficult practice, but I think maybe slowly you're trying to understand the principle, and then when you feel that you are kind of a little bit ready to kind of move, transition through your sleep process, when you're trying to feel, then you can practice. But for now, I think a simple way to do is as we did, see all of them, be aware of the presence of 5 essential light in your heart, presence of 5 essential light in your heart, and I'm aware, I'm losing my sense of self, but I'm not losing my awareness of the light. Aware. Because usually you lose your sense of yourself, you lose everything. But here, that we can do. Tehát ez lehet, hogy egy kicsit bonyolult elsőre, de nem is, tehát hogy nem kell egyből így belemenni, hanem végezhetjük úgy, ahogy most együtt gyakoroltuk, hogy látjuk egyszerre az 5 szint a szívközpontunkban, az 5 gömböt, és amikor elaludni készülünk, akkor csak ennek a tudatában vagyunk. Tehát tudatában vagyok annak, hogy itt vannak ezek a fények, és tudatában vagyok, és ugye elkezdjük önmagunkat elveszteni, de a fényeknek a tudatosságát azt nem veszítjük el. Mert általában fordított, hogy általában azt szokott lenni, hogy önmagunkat elvesztettük, és akkor mindent elvesztettünk. Tehát ezt tartsuk, ezt a tudatosságot. So let's ask you a question. So when we did, how many people follow this short slap? Kérdezték azok, akik elaludtak most, amikor utoljára végeztük. So quite few, okay. Good for you. Valamennyien. Jó nektek. So when you did, do you notice anything like you maintain the awareness of presence of the 5 essential light, awareness of presence of 5 essential light, aware, fall asleep, or aware, no awareness, something happened, some thought came, some pain arises, some emotion arises, and then somehow you lost the light, but you're feeling the pain, and you fall asleep. Could be either way, right? Azok, akik elaludtak, most két eset lesz, hogy mit tapasztaltatok. Ugye érezzük a jelenlétét az 5 elemi fénynek, és ezt érezzük, és egyszer csak elalszunk, vagy
érezzük a jelenlétét az öt fénynek, érezzük, és aztán egyszer csak elveszítjük. Jön valami gondolat, érzelem, valami fájdalom, és aztán valahogy egyszer csak elaludtunk, de ugye már nem volt meg a kapcsolat. Tehát melyik volt? Maybe even it could be so subtle, you don't even notice that. Lehet olyan finom különbség volt, nem is vettük észre. But principle, you understand. If you're aware of light, fall asleep, is it that better? Or aware of the light, and then pain, emotion came, and then you are like kind of stuck in that pain and follow into that pain, sleep into pain. Which is better, first or second? Tehát, hogy át tudjuk ezt gondolni, hogy melyik a jobb. Tehát az, hogy fény, és akkor aztán így elalszunk, vagy pedig fény, és akkor utána egy ilyen fájdalom érzelem jön, és akkor ebbe beleragadunk, és úgy alszunk el. Melyik a jobb, az első vagy a második? Obviously, first is better, right? Nyilván az első. But imagine you slept whole night, being presence of five essential light, not one essential light, five essential light in your heart. Your breath is like breathing that light throughout the night in your heart. Is that better? Or you just, oh, my office, all those people, horrible people. Imagining five most horrible people in your life. And one is the most horrible, one is okay, one is a little more flexible, still horrible. You know, thinking about five people, my God, not only one, five people, you know, struggling whole night with five people. That's a difficult night. Hát gondoljuk át, hogyha úgy alszunk el, hogy tudatában vagyunk az öt fénynek, és egész éjjel ugye ezáltal, mivel úgy aludtunk el, végig az öt fényjel vagyunk jelen van az öt fény, azt lélegezzük be és ki, így alszunk végig, vagy pedig lefekszünk, és akkor eszünkbe jött át a munkahelyen, és azok a szörnyű emberek, 5 szörnyű ember, van egy fő, aki a legszörnyebb, hát egyik kevésbé, hát a másik kicsit rugalmasabb, de még mindig szörnyű, és akkor egész éjjel ezekkel a szörnyű emberekkel harcolunk. Melyik a jobb? So do you want to sleep with the five horrible people in the office or five pure light in your heart? Obviously, choice are clear. Tehát ugye ez a választási lehetőségünk, hogy az 5 szörnyű emberrel szeretnénk együtt aludni, vagy pedig az 5 fénnyel. Tiszta a választás. You know, when you in the morning, when you don't want to go to the office, you know why you don't want to go to the office, because your whole night you've been fighting with the five people. Why you have to go again in the morning? Tehát, hogyha reggel nem akarunk bemenni az irodába, akkor most már tudhatjuk, hogy miért nem akarunk bemenni, vagy a munkahelyre. Azért, mert egész éjjel az 5 munkahelyi kollégánkkal harcoltunk, akkor miért mennénk most be, ezt csináltuk mostanáig is. Okay, that makes sense? Érthető ez? Okay, so maybe some questions, yeah. Akkor kérdések. So she would like to ask how can we practice with children if we can do this, this was very nice or something like this for 10 minutes before going to sleep. Well, I think one thing to first start will be, if you are calm, children are calm. Amivel indulhatunk, egy dolog biztos, hogyha te nyugodt vagy, akkor a gyerekek is nyugodtak. Not always, but most of them. Nem mindig, de legtöbbször ezért. If you're smiling, more likely kids are smiling. Ha te mosolyogsz, akkor valószínű, hogy a gyerekek is mosolyognak. If you're relaxed, more likely they're relaxed. Ha te laza vagy, nyugodt vagy, akkor valószínű. If you're playing, more likely they're playing. Ha te játszasz, akkor valószínű, hogy ők is játszanak. If you're joking, more likely they're joking. Ha te viccelsz, akkor valószínű, hogy ők is viccelni fognak. But if you are in pain, and you don't feel peace, and you want them to be quiet, it's a difficult. Viszont, hogyha te egy fájdalom állapotban vagy, és nem érzed a békét, és azt szeretnéd, hogy ők csendben legyenek, az nehéz. And as a Gandhi's favorite quote, be the change, right? Ugye, Be the change you wanted to see. So that some sense it has a lot of wisdom there, no? A nagy kedvenc idézet, hogy legyél az a változás, amit látni szeretnél.
That's a good start. I would start from there. Én innen indulnék. Not trying to tell them what to do. Nem onnan, hogy nekik megmondom, hogy ők mit csináljanak. And then when they're open, they might ask you. És aztán, hogyha ők nyitottak, akkor lehet, hogy megkérdeznek. When they ask you, it's a good opportunity to talk about. És amikor megkérdeznek, az egy jó lehetőség, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. But when they're not asking, de hogyha nem kérdeznek, every parent does, I know you can do whatever you want to do, but you know what I wanted to talk to you. You know, they know. De általában a szülők így szoktak állni, hát most nem érdekel, hogy te mit akarsz csinálni, de én most szeretnék valamiről beszélni veled. We are so close with them. Annyira közel vannak hozzám. They pick up your thought before even you know you're thinking about it. Hogy leveszik, tehát hogy átveszik ezt a gondolatot, még előtt ugye ezt elmondanád nekik, hogy te mit szeretnél. They are aware of your thought before you are aware of your thought. És hogy valószínűleg tudatában vannak a te gondolatodnak, még mielőtt te tudatosítanád a gondolatot. It's amazing, yeah, it's true. Nagyon furcsa, de ez igaz. Yeah. Okay. Any other? Még kérdések? When I'm resting here, people are coming up to me asking questions. Amikor itt pihen a Rinpoche, akkor jönnek fel az emberek, és ide hozzátok, hogy jönnek a kérdésekkel. When I'm asking what you have a question, then I remain silent. Amikor pedig megkérdezem, akkor pedig csönd van. Okay. Yeah. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a gyakorlatot, amit csináltok, a száradóság ideának lehet csinálni. She would like to ask if this practice can be done when she is pregnant. Yeah, sure. During that time. Yeah. Igen, lehet. I mean, you look at this practice as a healing practice. You see, so you can see during the pregnancy, one of the most important thing is to mother to be feeling supported, not to be too stressed out, because they pick up inside all the stress of the mother. Tehát úgy nézzünk erre a gyakorlatra, mint egy gyógyító gyakorlat. Ugye a várandóság ideje alatt a legfontosabb dolog egy anyának az az, hogy érezze, hogy támogatva van. Ugye a magzat, a gyermek az átveszi az anyának a feszültségét. Father, family, no, all. Vagy az apának, vagy a családnak a feszültségét is. So when you are transforming everything around nearest around you into the light, when you're transforming everything in your body into the light, you know, the baby is having a lot of fun there. Amikor odakint mindent fényé alakítunk, benne testünkben, és mindent fényé alakítunk, akkor a baby nagyon jól érzi magát. Baby is feeling like being in a Disneyland or something. Ez egy Disneylandben van, vagy valami hasonló szuper helyen. It's good. Tehát nagyon jó. Generally, in any practice, it's important to recognize not to put too much effort. Okay? Általában bármilyen gyakorlatban fontos, hogy azt felismerjük, hogy ne tegyünk túl erős, túl nagy erőfeszítést. And it's very true, especially for Dzogchen practice. És ez nagyon igaz, elsősorban, vagy leginkább a Dzogchen. Absolutely. That's one of the most important, unique, a special quality about the Dzogchen teaching. It's to not put effort. Ez a legfontosabb és egyedi tulajdonsága a Dzogchen gyakorlatnak, hogy ne tegyünk semmilyen erőfeszítést. One of the reasons is a very simple, logical, philosophical reason. Ennek egyik oka nagyon egyszerű, filozófiai, logikus. Every effort, it comes from identity, and particularly pain identity. Minden erőfeszítés
az az énkéből, az identitásból, egy önazonosságból jön, és főleg a fájdalom. Any identity, and particularly any pain identity, cannot access the truth, access that light. Semmi ilyen énkép, és főleg a fájdalom énkép nem tudja a valóságot elérni, megtapasztalni ezt a fényt. As far as accessing that sacred space and the light, it's not possible. Tehát elérni ezt a szent teret, ezt a fényt, az lehetetlen így. And more philosophically, they say because of the conceptual mind can never access. And the effort is related with the conceptual mind. Filozófiai szinten azt mondjuk, hogy a gondolkodó, tehát a koncepciókkal, gondolatokkal, elképzelésekkel rendelkező tudat, az nem tudja elérni ezt a szent teret, és az erőfeszítés az mindig ez a koncepcionális gondolkodó tudattal kapcsolatos. And especially it's very true in the process of the sleeping. És ez ugyanígy nagyon-nagyon erősen igaz az alvás gyakorlatánál, időszakában. During the daytime, you're having thoughts. You're having thoughts anyway, sometimes good thought, bad thoughts, and all kind of thoughts. Still you're awake, you're not trying to follow sleep. So maybe it's not a best thing, you can still, even you're not following sleep, without heavy thoughts, you will be feeling much lighter and better and healthier, but okay, it's better, it's okay. But when you trying to go to sleep, you cannot just really sleep well with those things. So you really need to know how to cut them. Napközben talán rendben van, ugye napközben azért vannak gondolataink, jó gondolatok, rossz gondolatok, hát nem a legjobb, tehát persze jobb lenne, hogyha csak a gondolatmentes állapotban időzhetnénk, de ezzel még valahogy elboldogulunk. Viszont ugye alvás közben, tehát nem tudunk úgy jól pihenni, elaludni, hogyha ott vannak a gondolatok, tehát azt igyekszünk elvágni, megszüntetni. Deep rest in the nature of mind is far better than thinking positive thoughts. Tehát mélyen időzni a tudat természetében, az messze-messze menően sokkal jobb, mint pozitív gondolatokat gondolni. I'm not saying you should not have positive thoughts, of course. Nem azt jelenti, nem azt mondom, hogy ne legyenek pozitív gondolatai. We talked this morning, right? I'm having positive thought and somebody is not liking me. I said, how's possible you don't like me? I'm having a positive thought. Mert ugye mondtam reggel is, hogy mondjuk, hogy nekem van egy pozitív gondolatom, és akkor valaki nem szeret engem, és akkor azt mondom, hát hogy lehet, hogy nem szeretsz engem? Hát én pozitívan gondolkodom. I especially hate you because I've been nice to you. És kiemeltek, utállak, mert én kedves voltam veled. You get more hurt somebody doing something to you because you have been nice to them. Tehát ez még jobban fáj, még jobban szenvedünk, hogyha valaki rosszat tesz nekünk, hogyha mi kedvesek voltunk. But nobody told you to be nice. It's your problem. És senki nem mondta, hogy legyél kedves, tehát ez a te problémád. Better advice will be yourself, not necessarily be nice. Tehát ennél jobb tanács az, hogy légy önmagad, nem feltétlenül az, hogy légy kedves. Long run, being yourself is far better than being nice. Hosszú távon az, hogy önmagad légy, az sokkal jobb, mint az, hogy kedves légy mindig. For you and for other. Önmagadnak is, és a másoknak is. It's better. Jó. Right? Don't you agree? Egyetértetek ezzel? Unless you say, I know, I don't want you to see yourself. Just be nice to me, maybe you have somebody you really don't want to see their real face. So nice is okay, For 1 hour nice is okay, then I'll say bye, then you can be your face to somebody else. Ha csak nem gondoljuk azt, hogy hát azért neked, hogy egyes embereknek nem szeretnénk a valódi arcát látni. Tehát inkább legyél velem, legyél kedves, egy órát legyél velem kedves, utána én elköszönök, és aztán lehetsz önmagad. Yes, you can definitely say, but you don't want to say that to your loved ones. De nem mondjuk ezt a szeretteinknek. You do want to see their frustration, you do want to feel their pain, you do want to see their anger. That's important. Hát látni akarjuk az ő frusztrációjukat, a szenvedésüket, a haragjukat, ez fontos. A great connection in relationship is not only good, but more important is when
these feelings, accommodating others' frustrations and anger and pain. That's how people support each other. Everybody can have a party together, everybody can have a drink together, that's not a big deal. But to accommodate somebody's pain, only good relationship happens. Az igazán jó és erős kapcsolat az arról szól, hogyha a másiknak a szenvedéseit, a fájdalmát, a rossz érzéseit be tudjuk fogadni, tehát tudunk neki teret adni, helyet tudunk neki biztosítani. Együtt szórakozni, vagy meginni egy italt valakivel, azt bárki meg tudja tenni, az nem nagy ügy. De az, hogy befogadjuk, hogy engedjük másnak a rossz érzéseit, az az igazi támasz, az igazi kapcsolat. Okay? That's fine. Are there anything left? Okay, last. Okay. Just two last. Két utolsó kérdés lesz még. So I'd like to have your advice on these practices. Although they are quite powerful, they seem to be relatively long in the evening. So for example, yesterday I sat down and started all the process, and after 15 minutes I fell asleep. I couldn't do it anymore. So the question is, have you got any advice on maybe doing it earlier, not before sleep? Or, I don't know, to get into it, or, I don't know, because my fear is that every evening I start, and probably I will have the same, falling asleep before finishing. Magyarul? Hát, hogy az a probléma, hogy elég hosszúak ezek a gyakorlatok, és amikor még kiülök este, akkor sok esetben elfáradok és elhasszom, hogy tegnap is 15 perc után valamikor lehet, hogy befejeztem volna, és a kérdés, hogy van erre valami megoldás. So basically you're saying you're trying to practice everything and just you fall asleep, nothing happened, right? Something like that. Couldn't finish. Couldn't finish the practice. Yeah, because okay. it takes too long. Fall asleep, yeah, okay. Yeah. In the morning it was better, but Sure. the night So, practice, you can speed up the practice. you can do practice a little bit. You become more familiar with the practice, then the practice becomes faster. You know, the process of the practice, right? Yeah. Tehát a gyakorlatot fel lehet gyorsítani, minél inkább ismerősek vagyunk ebben a gyakorlatban, annál inkább ez könnyedén áramlik és gyorsabban megy. And obviously it takes time to get more familiar, so just be patient, and we have a lifetime to practice sleep yoga. És természetesen ahhoz, hogy ebben teljesen otthonosak legyünk, ismerős legyen ez a gyakorlat, ahhoz idő kell, úgyhogy legyünk türelmesek önmagunkhoz. Természetesen egy egész élethossznyi idő rendelkezésünkre áll, hogy gyakoroljuk az alvás jogáját. I mean, that's what the nice thing about the dream and sleep yoga practice. It's when you go to sleep, even you're sleeping with somebody, but you're still sleeping by yourself, right? You're just going in. It's not like and during the daytime is always somebody, something, children, this and that. But in the sleep, you're alone. You're absolutely alone. That's the greatest thing. Being alone in that process of sleeping. Tehát az álom és az alvás jogájánál ez a jó, hogy ezt mindig tudjuk gyakorolni, igazániból napközben mindig valakivel vagyunk, este még hogyha mással is alszunk együtt, mégis az alvásba egyedül megyünk. Tehát ez egy remek lehetőség, hogy önmagunkkal vagyunk és tudunk gyakorolni. The problem is you cannot blame anybody, you know. Ez a probléma, hogy ezt senkit sem hibáztathatunk emiatt. Yes. So she was trying to keep the 5 colors, and in one moment all these colors, the 4 colors went into the central color and into the light, and then everything was light. So did she make any mistake by this? Was there a problem or why this happened? Everything became a light.
Yeah, This it, one, like like all one. the four in the center, and then everything, the light spread everywhere. Yeah. You still have a lot of light there. That's a good. Még mindig ott egy csomó fény, úgyhogy ez nagyon jó. So don't worry about it. You're fine. Tehát ne aggódj, minden rendben van veled. As long as you remain your connection to that sense of in the heart and in those lights there, you're fine. Tehát mindaddig, amíg kapcsolatban vagy a szívközpontoddal, és ott van ez a fény, az teljesen rendben van. You know, and as a practice, I said sequence. They're a little more like being conscious about these 5 stages, which is difficult, and that's the practice. Sleep yoga. What makes this practice the most difficult one is because able to be aware of very subtle level of awareness. I'm aware of a cup. I'm aware of coffee. But am I aware of the space when there's no coffee in the cup? It's hard. Nobody thinks about, I'm looking at the empty cup and enjoying it. No. Maybe I'm enjoying the empty cup, hoping that coffee will come soon. Still, it's filled with hope. Tehát ugye, hogyha jelen van a szívközpontunkban ez a fény, és ezt át tudjuk érezni, az már teljesen rendben van, és utána a gyakorlatnak ezek a mélységei, a finomabb részei, hogy az átmenetet az elemi fények között tudjuk érezni, és így egyre finomabb és finomabb tudatszinteket tudjunk megfigyelni és átérezni. Ez a gyakorlással mélyül és alakul ki. Úgyhogy így szoktunk az életben is lenni, hogy hát igen, tudatában vagyok a bögrének, tudatában vagyok a kávénak benne, de hát tudatában vagyok az üres térnek a kávén kívül. Hát nem nagyon szoktunk erre figyelni. Vagy hogy az üresnek ezt élvezni, egy üres poharat. Hát mondjuk, ha tudom, hogy majd jön a kávé, akkor esetleg, hogy egyébként önmagában nem igazán. Let me give one example, silly example, okay? Mondok egy ilyen butácskább példát. Think about love. Gondoljunk a szeretetre. In truth, maybe the love is there. Love is the essence of the universe. Love is there everywhere, in between everything, everybody. It's there. Regardless of you understand, even you're getting angry, then love is there. De ott van a szeretet mindenhol, ott van az egész univerzumban, minden között, még akkor is, hogy dühösek vagyunk, akkor is ott van a szeretet. Okay, we don't want to go that far. Nem akarunk ilyen messzire menni. Let's think about a couple, okay? I mean, let's not think about one couple, but think about many situations. Do you think about one person who says, I know you love me, but I want you to tell me that you love me. Gondolhatunk egy ilyen példára egy párkapcsolatban, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy szeretsz, de én azt szeretném, hogy mondd el nekem, hogy szeretsz. You see, in principle, it doesn't make any difference. Somebody telling you I love you or not. Since somebody loves you, it doesn't make difference. But for that person, tell me you love me. Okay? Once a day, once a week, once a month, once a year. I don't know how maintenance can be very expensive. Tehát ugye alapvetően nincs különbség, hogyha érezzük, tudjuk, hogy szeretve vagyunk, vagy hogyha mondják is ezt, de az a személy az azt mondja, hogy mondd nekem, hogy szeretsz. Egyszer egy órában, egyszer egy nap, egy héten legalább egyszer, egy hónapban vagy egy évben. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi a fenntartási idő, a karbantartási, de időről időre el kell mondani. Now imagine another situation. Másik szituáció. In couple, maybe one of the partner says, I love you all the time, like a mantra. Mondjuk egy párban az egyik személy az állandóan ezt mondja, szeretlek, mint egy mantra. Like sometimes, culturally speaking, like in the West, and particularly in the US, people say honey, cookie, bunny, I mean, all those things, almost doesn't mean much, but just like that. Vannak ilyen kulturális dolgok, például ugye Amerikában mondják ezt, hogy drágám, vagy nem tudom, milyen mondjuk ezt. I'm glad nobody calls you chocolate or sugar, Cukrocskám, vagy bármi ilyesmi. So, but maybe in that situation somebody might say,
don't tell me all the time you love me, but sometimes give me some gift, like a little rose flower, or take me out for dinner, or give me some little surprise present. Not just love you, just solid, something real. I'm tired of word love you. I'm something. Azt mondja, hogy nem csak mond nekem, hogy szeretlek, hanem ezt fejezd ki, tehát adj nekem valamit, egy kis virágot, vagy egy ajándékot, vagy valami meglepetést, vagy vigyél el vacsorázni, tehát hogy valami, amit szilárdan érezhető, megfogható. From Tapirica, I can accept the love from Central Channel, but from you, I need a gift. Tapiricától el tudom fogadni a központi csatornában a szeretetemet tőled, egy ajándékra van szükségem. I just don't want love of light, I want some solid gift. Nem csak a fény szeretetét, hanem egy szolid, kézzelfogható ajándék. That's what I'm talking. Awareness of familiarity is so vast, from very solid to very subtle, and we are hanging out in the world of matter and world of insubstance, space, light. We are very, very unfamiliar. We are even sometimes afraid to go there. And these transitions it's about becoming a familiar of those sacred spaces and sacred lights. Tehát látjuk, hogy nagyon, nagyon széles a spektrum az anyagitől egészen a tér természetéig, és ez a célunk, hogy ezeknek a finom szintjeit is meg tudjuk tapasztalni, mert mi itt mozgunk az anyagi szinten, és ezzel nagyon megszoktuk, tehát ez nagyon ismerős számunkra, és a fények, meg a tér, az a rész, az nagyon ismeretlen. És ezt szeretnénk begyakorolni ezáltal, hogy az átmeneteket, a fokozatosságot érezzük. Dedication? Felajánlás, érdemfelajánlás. Okay, thank you. Köszönöm szépen. So, to all our Cyber Sangha, so this is a lunch break in Budapest. It's about 12:30, and so we will be back at 2 o'clock. So we will be back in 1 hour and a half. So that means 2 o'clock Budapest time until 3:30, and that will be our last session. So I hope our Sangha trying to attempt to do this live through Facebook was beneficial and helpful to many of you, and hopefully maybe we can spontaneously do this
frequently. So thank you, and so see you in 1 hour and a half.